That's how. Hola a todos. Hi, everyone. We suis Javier, Jaguar Games, IPA, the CEO. Soy Javier Rayón, CEO de Jaguar Games y de la International Play Alliance. I am Javier Rayón, CEO de Jaguar Games y de la International Play Alliance. 游戏是比电影、电视以及音乐加起来还要大的产业。Nuestra industria de los videojuegos es una industria más grande que el cine, la televisión y música combinados. Video games are now an industry bigger than movies, television, and music combined. Chongwo o Chouhu Musique, pardon, more people are joining. Chongwo o Chouhu Musique de Yoshi, Hiye, Yiqing, Tsai, Yiqi, Hechola, Danmeyo de Dao, Changfu de Qiqi, empresas de China, Europa y México aquí reunidos, ya operamos, ya creamos empleos, pero en este momento sin el apoyo del gobierno. Companies here from China, Europe, and Mexico, we're already working together creating jobs, but so far without government support. Xintian, 我们开始对话讨论长项，我是新疆做需要的工作政策。Hoy empezamos este diálogo acerca de las políticas públicas necesarias, gracias a nuestros amigos del PAN, para tener impacto internacional. Today we start this dialogue about the necessary public policy that we need in order to have international impact with our friends from PAN, National Action Party in Mexico. In Xi Qing Tiwen Nimen Shuyao Shanma. Así que cuéntenos, ¿qué necesitan? ¿Quiénes son ustedes? So tell us, what do your companies need and who are you? Así que you can raise your hand, pueden subir su mano y con gusto pueden presentarse. And you can introduce yourselves as you raise your hand. No veo que I don't see any hands raised. Maybe I can also invite some people to join. Okay, Jacobo, please go ahead. Jacobo, Hola, buenos adelante. días. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Bueno, me presento, soy Jacobo Castañeda, presidente de la International Game Developers Association en el capítulo México Norte y fundador de una comunidad de videojuegos llamada BitGamers, y actualmente estamos desarrollando una revista especializada en la industria independiente de videojuegos a nivel mundial. Esto con un acercamiento, digamos, casual hacia los gamers, pero también tenemos un apartado científico de mucho peso que le estamos haciendo con ciertos investigadores, ¿no? Y ya en 1 o 2 mesecillos podremos tener el producto y mostrárselos. Y pues bueno, ¿cuál sería mi cartita a Santa Claus, por así decirlo? Hemos visto, bueno, en mi experiencia, ¿no? Yo no voy a hablar por todos. En mi experiencia he visto como algunas trabas en cuanto a tratar de buscar espacios para difundir lo que son los videojuegos. Tuve un acercamiento con un par de alcaldías y pues sí fue difícil, incluso no se pudo concretar este acercamiento para hacer pues algún tipo de expo sobre juegos independientes, ¿no? Como que la luz está más hacia los juegos AAA y de repente cuando hablábamos de juegos independientes como que no llamó mucho la atención. Y pues bueno, este esfuerzo lo queremos hacer con la revista y con la International Game Developers Association, tener como que esta facilidad de estos espacios un poquito más abiertos, que se entienda la importancia que tiene el mercado mexicano a nivel mundial y a nivel latinoamericano, tanto para importar como exportar, ¿no? Videojuegos. Entonces, pues eso es como que lo que a mí me gustaría que pasara. Claro, buenísimo. Thank you so much, Jacobo. ¿Alguien más le gustaría ir? Someone else? And for our friends who just joined, you can speak in English if you prefer, and I'm happy to translate. No worries if you don't speak Spanish. So that refers to me, or? Javier, muy buenas tardes. Gracias por la reunión, Javier. Voy a aprovechar para presentarme. Mi nombre es César Augusto Rendón. Soy el coordinador nacional de vinculación empresarial del
CEN del PAN. He sido 2 veces diputado federal. Me ha tocado, cuando he estado en el Congreso, tuve la oportunidad de llevar temas hacendarios, pero mi fuerte y mi enfoque principal había sido en temas energéticos. Me tocaba llevar la política energética del grupo parlamentario del PAN en la 63 legislatura, y ahora en la 65 estuve un año donde estuve apoyando y bueno, obviamente parte de nuestra labor ahorita es acercar a las organizaciones para que tengan un acceso y un camino para acercarse a los legisladores del PAN, y como bien dices, Javier, y como bien decía Jacobo, poder abrirles espacios para que asociaciones y grupos muy importantes como los videojuegos que no llevan y no les dan la importancia que tienen, puedan tener ese acceso a las políticas públicas del país. I'm going to go in English. I don't speak Chinese like Javier does, but I'll go in English. My name is Cesar Augusto Rendon. I'm the chief liaison officer for the National Action Party with all entrepreneurial and business groups. We basically act as a liaison with business groups and business communities with the party through the 3 levels of government, i.e. the legislative branch through the federal Congress and the Senate, and obviously the legislative branch in the local level. We also help to liaison with state governments where the National Action Party is head of the government, and with municipal governments. And it's important for us to give all the groups an opening and a space so that they can have a voice in the Mexican Congress, and that they can be heard, and that their needs be taken care of. The gaming industry, as Javier was saying, is extremely important, and it doesn't get the credit it deserves. It's one of the businesses that gives more added value, and that actually is in the 21st century is opening a whole new spectrum of opportunities for young people to get involved and to make a difference in the world, and to get the high-paying jobs that Mexico needs, and to use our closeness with technology and the education levels that we have in Mexico to get good jobs. So I'm at your disposal, and Thank you. I'm here to listen. Muchas gracias, Cesar. Thank you. Anyone else would like to introduce? That way, I really want you to make use of the opportunity so that you know each other directly, and the dialogue can then go into questions and answers. Next goes Arturo. You're raising your hand. Go ahead. Yes, thank you, Javier. I will try to do this in both Spanish and English, if that's okay. Muy buenas tardes. Sí, ya son tardes aquí en Monterrey, donde yo vengo. Mi nombre es Arturo García, soy el presidente de Outline Comunidad Creativa, Outline CC. I'm Arturo García, president of Outline CC, a creative community. Es un espacio donde damos oportunidad a creadores independientes, a pequeños grupos que presenten sus ideas creativas, industriales, lo que más les guste, les apasione. Les ayudamos a tener dónde comunicarlo y a explorarlo. Eso es Outline, específico a videojuegos, specifically to video games. We host this program called Deploy, where we try and reach to independent developers throughout Latin America. Deploy es un espacio donde nos comunicamos con desarrolladores independientes de Latinoamérica. Hemos platicado con gente de Panamá, muchos mexicanos, muy talentosos colombianos. We have reached people from Panama, Colombia, a lot of Mexican brothers from, of this beautiful nation. Y hemos conocido muchas propuestas de valor muy interesantes para la industria de los videojuegos. Es lo que queremos comunicar. That's what we want to communicate. There's a lot of promise in the video game industry. And we hope that with our help, we can reach even more people. Esperamos que podamos reunir más gente y que las ideas sigan siendo comunicadas para que se visibilicen más y la industria sea lo que debería ser. Thank you. Great to have you here, Arturo. Thanks so much. Next comes Nereo. Hola, buen día a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Gracias, Javier. Digo, bueno, me presento, soy Patricio González, nada más que entré con la cuenta del despacho Nereo Legal, que es donde trabajo.
digo, es un despacho de propiedad en tecnología y tenemos un área enfocada a estas cuestiones de videojuegos, tanto la parte legal como la parte de políticas públicas, que hemos estado ahí colaborando en otros proyectos y pues ya respondimos a la convocatoria de Javier, pero pues tal como lo mencionaba Jacobo, somos un gran mercado en la parte de consumo y tenemos un gran potencial para hacer también, para pasarnos del lado de la oferta, ¿no? Y hacer que esta industria crezca en México. Entonces, desde Nereo Legal, pues nuestro interés, además de involucrarnos en la parte de prestación de servicios a esta industria, es contribuir en la parte de políticas públicas y pues también como lo dijo César Augusto, que veo que está en el coche, pero espero que no sea el que esté manejando. Ajá. Pues sí, la parte de videojuegos siempre es relegada a pesar de que ya rebasó a muchas otras industrias y sobre todo, pues, dependiendo de los sucesos nacionales o políticos, pues muchas veces es el chivo expiatorio o la razón, la causa de algún mal, ¿no? De algún brote de violencia, la causa de algún acto criminal. Entonces, digo, eso en México y en todos lados, pero pues si a eso le sumamos que en México no tenemos todos los componentes de apoyo, de infraestructura, de políticas públicas, pues se hace como una gran área a la que deberíamos estar contribuyendo todos. Y pues Claro. ahora, por cortesía, a ver si no se me va todo lo que dije, pero for everyone speaking in English, I don't speak Chinese as well as Javier, but I'm representing a legal law firm, Nereo Legal, and we provide services for IP and tech industries, and we have a specific area for video games, and we like to get involved in these projects on the legal and services side and also in the public policy as well. So we are here just to contribute and provide our point of view or aid in whichever way we can. Muchas gracias, Nereo. Thank you. Next would be Gabriela. Go ahead, Gabi. Great that you are here with us. Hola, ¿qué tal, Javier? Mucho gusto. Disculpen, tengo problemas de conexión. ¿Sí me escucho bien? Sí, sí te escuchamos bien. Ok, gracias. Pues mucho gusto. Yo soy Gabriela Costa, empresaria, fundadora de Move, ya desde hace 13 años, y nos dedicamos a las tecnologías inmersivas, a las experiencias y a los videojuegos, a la creación de contenidos audiovisuales. También fundadora de Move Lab, un coworking creativo en la Ciudad de México, presidenta del Clúster Mexicano de Animación y directora del Festival de Realidad Virtual en México. Y actualmente estamos creando también Mikes, que es una fundación internacional, latina, para el apoyo de becas, para la creación de contenidos AR, principalmente AR y inteligencia artificial. Y bueno, voy en inglés. Hi, I'm Gabriela Costa, entrepreneur, founder of Move, a company of interactivity, animation, arts, and new media, also apps and video games. Founder of Move Lab, it's a co-working space in Mexico City. President of Cluma, it's a cluster of Mexican animation. The director of the Virtual Reality Festival in Mexico, and now founder of Mike's, that it's a fund to give to entrepreneurs money to produce content in XR related also to video games, but more into arts and development of projects focused in LATAM and in women and in indigenous people. Thank you. Thanks a lot, Gabi. Someone else would want to go next? ¿Alguien más le gustaría ir, presentarse? Maybe Maprank, I know you're considering running operations here in Mexico, and maybe there's a reason you haven't, right? You're muted, Maprank.
Yeah, worries. yeah, definitely. I'm looking forward to moving to Mexico to establish an office for my company, which is Checkmate AI. So my name is Maprang. I'm situated currently in Copenhagen, Denmark. I'm a CEO founder of Checkmate AI. It's a company driven by the passion to revolutionize the way we approach quality assurance through artificial intelligence. And our vision actually extends beyond the borders of Mexico, as we firmly believe that the gaming industry presents a remarkable opportunity for Mexico's growth, innovation, and as well as economic prosperity as well. So that's why I'm here today to support my fellow Mexicans in the gaming industry, because gaming is not just a pastime for leisure. It has become a powerful catalyst for technological breakthroughs and creative expression. It also pushes the envelope of technology that transports player into uncharted realms. Gaming also fosters inclusivity, transcending borders and connecting people from all walks of life. It has become a means of cultural exchange, in my opinion. And moreover, the gaming industry intertwines software and hardware innovation, right? Propelling us into like this future of technology. And I, as the CEO founder of Checkmate AI, I really have witnessed how the gaming industry pioneers advancements that have far-reaching implications beyond just entertainment. So I think supporting the gaming industry in Mexico isn't just about entertainment. It's about nurturing a flourishing ecosystem that drives economic growth. It fosters also a pipeline of skilled talent, creates new job opportunities, and also attracts like international investments that fuels innovation and further technological advancements. So I really strongly believe that by supporting this industry, we can definitely bolster Mexico's as a whole, the entire nation's economy. It will also empower the creative minds and solidify Mexico's position as a global player in the digital age. Yeah, that's my humble opinion from someone from the other side of the Thank ocean. you, Maprang. Yeah, Very thank quickly, you. I'll translate so many great comments there. Maprang trabaja, es la fundadora de Checkmate y CEO desde Dinamarca y está considerando abrir una oficina en México. Afortunadamente, ella ve a la industria como una forma no solamente de entretenimiento, sino también de innovación. Pero tristemente no siempre se le ha dado esa visión a la industria. Y ella particularmente combina inteligencia artificial para quality assurance, aprovechando su experiencia que tiene en otras industrias y en videojuegos es donde se pueden aplicar muchas de estas innovaciones como inteligencia artificial, quality assurance, siempre y cuando haya esta colaboración que estamos buscando en esta conversación. Thanks a lot, Maprang. Someone else would like to hop in? No worries if you have to go at any moment, because I know that it is very late in your respective time zones. Si alguien más quiere presentarse o si necesita irse, no hay problema. Yo comprendo que es muy tarde en algunas de nuestras zonas horarias. Mientras tanto, unos comentarios, aprovechando César e Ismael que estamos aquí. Some quick comments in case people are done with introductions for now, making use of the fact that Cesar and Ismael are with us. This is the first dialogue. And naturally, we're not going to solve the game industry in one call, right? No vamos a resolver a la industria de videojuegos en una llamada, para nada. Este es el primer diálogo y por eso algo importante es establecer con quién podemos hablar, cuál es ese punto de encuentro para nuestras respectivas esferas de la economía. So this is the establishing point in order to follow up our dialogue between government and our industry games. With the International Play Alliance, con la International Play Alliance, we are establishing that founders like Maprang and others that are already operating here see Mexico as an opportunity. Con la International Play Alliance, vemos que Maprang y otras empresas ya ven a México como una oportunidad. Pero necesitamos escuchar desde sus respectivas empresas cuáles son los problemas, qué es lo que les hace falta, como Jacobo ya establecía.
para que podamos nosotros operar mejor, para encontrar los adecuados apoyos. So with this conversation, we can begin by saying what our respective organizations need in order to create more jobs, in order to find the right allies, in order to have the right incentives, because on occasion we can tweet about it or complain when we're at Gamescom in Germany, but what really matters is for our legislators to actually hear of this. Nosotros podemos comentar esto en Alemania cuando nos encontramos en la industria, pero creo que es mucho más válido que lo hagamos aprovechando con los legisladores, con los representantes de México que están aquí y que quieren escucharnos. Is there any other problem, any other question that you'd like to share? ¿Hay algún otro problema, alguna otra pregunta que les gustaría compartir? Así que uno, Hi, Javier. go ahead, please, Ilya. Yeah. Yeah, I'd like to add my 5 cents. I'm a bit of an outsider here, and hola everyone. That's about my Spanish. So I'm a game entrepreneur. I'm a CEO and founder of Cyclingware. It's an Amsterdam-based game development studio. We mainly make mobile games, but we also do other things such as providing gamification services for our clients. So we do outsourcing as a way to fund our own basically our own products. And then while hearing all the previous introductions and what other people said about Mexico and how it's adopting the game development legislation and the industry as a whole, what I thought about is it will, like, as an entrepreneur, I always look to expand my business and to be present in more places. Currently, I'm considering opening a company in a different place, such as it's still a thinking process to choose a jurisdiction, etc. But what I'm looking for is a place where I could expand and have access to workforce and opportunities. And for that, basically what I would like to have from a government, like hypothetically speaking, is opportunities to move your business with some tax reliefs or benefits for entrepreneurs that are moving their companies. Let's say you're present in one country and then you're looking to expand to another one, and that country accepts you not as if you start from scratch and you have to go through all the usually tedious process just like in every country. I'll translate most of them. Up until this point, because you're making great points, Ilya. So, Ilya es emprendedor y CEO también de su empresa en Europa. Él hace ludificación, hace outsourcing y está considerando abrir otra empresa, pero lo que más le gustaría escuchar de un gobierno es qué políticas públicas, qué incentivos hay para que no sea un proceso engorroso, para que no se sienta como ahí vamos a empezar otra vez la empresa desde cero. Afortunadamente, en diferentes jurisdicciones hay diferentes incentivos para evitar que la tributación doble o para que sea más fácil contratar a talento local. Go ahead, Ilya, please. Well, actually, it was kind of the main point. I was just going to add some more details on that. But yeah, like as an entrepreneur, like since we have a dialogue with the legislators, right? Like it would be great to see some moves towards like opportunities for overseas entrepreneurs, as at the end of the day, when you develop let's say an industry in a new place, it's very important to gather the brains and then the entrepreneurs from all over the world, and that's the best way to do it, is to incentivize them to extend their presence in a place such as Mexico, as it's a huge country with vast opportunities. Thank you, Ilya. So, cuando emprendemos es necesario que haya una forma para reunir el talento, y particularmente con México hay la oportunidad gracias a que hay mucho talento y estamos en una situación particular en los mercados conectándolos. Thank you, Ilya. So I know, fortunately, that Jacobo has already shared some of the problems that we have in our industry, and that applies a lot to many of our respective organizations. Maybe we can also hear from the PAN, from the National Action Party, which are the, let's say, next steps that would help them in order for this dialogue to actually become something actionable.
Hemos escuchado de nuestra industria, pero también me gustaría escuchar del Partido Acción Nacional. ¿Cuáles serían los siguientes pasos para que esta conversación realmente sea accionable en unos siguientes pasos? First of all, I'd like to thank Ilya, particularly Maprang. I think you're a great spokesperson for the gaming industry and for the development of technology. I mean, I was impressed with what you said, and I'd like to echo it, and I will definitely start memorizing and repeating your speech. I think that the gaming industry and all technology sectors give us a tremendous advantage as a country. And if we incentivize those industries, we are going to get our young people to move up with the times and get the jobs they deserve. And as you said, we're going to not only hit the software side, but the hardware as well. And we've got a ton of talent in Mexico. For example, right now, I'm not from Monterrey, but I studied here in Monterrey. So I have work here in Monterrey as well. I'm not on the party's payroll, so I'm doing this pro bono because I believe in the National Action Party, and I've been a member for many years. But for example, Monterrey is a student hub. They've got several universities here. You've got a ton of young talent and people where you can incubate and where you can set up these types of industries, which are going to change the world in not in the future, but in the present. And right now we have a situation in Mexico. We're entering an election cycle, and it's a very important election. So in the National Action Party, we've got a committee which is formulating all the next administration's proposals. And I think, and I would like to sit you down with Julio Castillo, who's running the overall government program for the campaign, and we should have a sit down with him and basically get down pen and paper and start writing what the industry needs and where we could focalize it, because it's something that I think Mexico has several places where you could start incubating this. You've got Monterrey in the north, you've got Mexico City, obviously, you've got the Guadalajara region, you've got the Bajío region. So it would be about studying where we could focalize. For example, the state government of Querétaro decided to invest heavily in aerospace, and they've got also a lot of young local talent. So that could be an option as well. And I think if we could get pen and paper, have a sit down in person, and those who want to be via Zoom or Meets or whatever, sit down with Julio and basically start writing down what we need and how we could push it forward. Once the candidate is defined, I'm sure they'll take it up. And this is an issue. I mean, everybody's focused on nearshoring. Everybody's focused on traditional business, and this is the wave of the future. This is what we need to focus on. We need to develop technology. We need to focus on AI, as you were saying. It has a ton of potential for traditional business and for new business. And I think Mexico and the talent that we have in our country, it can do a lot for this. So in a nutshell, I think we should have a sit down with Julio, put down pen and paper, see what you guys need, and start pushing it forward first in the program. And if there is particular legislation which we could try and push right now, the composition of the legislative branch in Mexico gives a majority to the government in power, to Morena. So basically anything that you want to get through has to be approved by the current administration. The separation of powers isn't what it should be. So they don't weigh legislation on its own merit. They weigh it on whether the president wants it or not. And the current president is a bit set in the 70s, and he's focusing on fuel refineries, and he's focusing on trains, and I don't think we would I think we would be falling on deaf ears if we go with the current administration. But we've got an election cycle, and we've got to put these things on the agenda. We need it, like it's something that the country needs, and that's something that most people, if you don't explain it to them, don't see it and don't see the value that it adds to a country. And I'm sorry for extending myself. No worries, Cesar. Thank you so much. And I believe that is a great point that in addition to sitting down with Julio, we
also have our industry event that I have mentioned in Germany, the biggest industry event in the video game industry in August 21st. So it would make sense to explore either sitting down with Julio either before or immediately after that event, because many companies like Checkmate, Maprang, Ilia here, they make their decisions as quickly as possible. So the more that they see progress with our respective groups, government and the industry, the easier that they can make a positive choice, potentially coming to beautiful Mexico. Gabi, And you have some thoughts? I'll Go ahead, Cesar. I'll also bring not only Julio, I mean, I'll get Julio for sure, but I'll also try to make for that meeting, if we get for example, the ones who are in Mexico, if we can get them to come, I'll have Marco join us as well for the meeting. I'm sure Marco, who's the president of the party, I used to think myself as young, but now that I see you guys, I don't feel as young anymore. But I'm 45. Marco's also 45, so we're youngish, and I'm sure he'd be really interested in hearing what you guys have to say. It's something that isn't, as I said, it's not on the agenda, but once you start making a case like Maprang was making, it's obvious that it's something that has to be on the agenda, not only in Mexico, but in every country in the world. I mean, this is what's driving the world right now. Absolutely. Thank you, Cesar. Gabi, you have some thoughts, please? Sí, gracias. Lo voy a comentar en español si me ayudas a traducir para tener mis ideas en orden. Gracias. Yeah, no worries. Pues básicamente yo veo los proyectos de videojuegos no solamente como un proyecto lineal de videojuegos, sino lo veo como un proyecto 360 en donde tienen que integrarse otras áreas, ¿no? En este caso, hablando como transmedia. Entonces, Claro. si nosotros vemos games as el projects that are contenido not... de videojuegos. Sorry, very quickly we'll translate because I am pretty sure that it will be a complex thought. Games, I see them not necessarily as something linear, but instead as a 360 project that requires the collaboration of different areas. Sí, como la transmedia, que tenemos estas, por ejemplo, merchandising, por ejemplo, una serie, por ejemplo, un sitio web, la parte de la integración de la campaña de medios. Like en este caso, pues entonces estamos teniendo... Exacto. Entonces, en este caso estamos teniendo empresas que tienen que volverse multifacetas, en donde se tienen que hacer varias actividades que muchas veces no se consideran ni siquiera en el presupuesto porque se están enfocando en el desarrollo del proyecto. So these areas, sadly, many times companies do not consider them in their budget because they're busy doing so many other stuff instead of merchandising, instead of these transmedia areas. Si, por ejemplo, tengo un dato, bueno, ya es muy viejo, de un documento que hice, pues el mercado en Reino Unido, en términos de merchandising, bueno, ha crecido muchísimo, ¿no? Realmente sí, tienes muchas ventas en tema del contenido, pero cuando estás vendiendo un proyecto transmedia tienes muchísimo más potencial para levantar las ventas. Entonces, en este caso, estamos viendo que en países como en Reino Unido, como en Brasil, lo entienden y entonces el gobierno obliga a los bancos a dar créditos para poder solventar los gastos que se tienen que hacer durante la producción y a la hora de ya estar en la venta, que a veces toma la producción del videojuego 4 o 5 años, a veces más, la venta entra pues en un periodo ya tardío. Entonces, durante todo este tiempo se te presta capital para que tú estés produciendo y ya después te preocupes por las ventas. Esto sucede en otros países, ¿no? Y también... There are great case studies, for example, in the UK and Brazil, where because games take so long to develop, 4 or 5 years, in that time, the government has forced banks so that they give loans to video game companies. And in that time, they are also selling via merchandise. So that way, there are more revenue streams instead of only depending on that final sale of your game. In the meantime, you can get the loan and transmedia sales.
Y también hablando del tema ya de la contratación del personal, muchas veces se hace project based, ¿no? Estás hablando de que los contratas 2, 3 meses, un año, entonces faltan prestaciones, ¿no? Los creativos no tienen hoy en día seguro social, ¿no? No tienen IMSS, no tienen apoyo de Infonavit, entonces en ese sentido pienso que es muy, muy importante también canalizar por ahí pues una política pública que los proteja. So also people who work in our industry, in the creative industry, since they are project-based, sadly, they usually don't have insurance. They don't have so many benefits that usually you would get with other kinds of jobs. So legislation is also necessary so that we get those benefits. Por otro lado, también las empresas que generan contenido propio, por ejemplo, en la India, les quitan ya el tema de pago de impuestos, ¿no? O sea, se reduce muchísimo porque saben que están construyendo propiedad intelectual nacional, ¿no? Y hablando también no solamente de videojuegos, sino de contenidos, se le obliga a las televisoras locales o a las empresas que se coloquen 4 horas de contenido nacional por ley, ¿no? Eso también hace que la serie que hiciste, el videojuego, pues pueda estar en televisión, por ejemplo. Another case study is in India, where fortunately first there's the benefit of tax incentives. So they don't have to pay as much taxes as other companies. And there's also the benefit of TV. So the Indian government asks that the TV companies, they broadcast contents that are made by companies in India. Exacto. Perfecto, Gaby. Y bueno, nada más también quisiera, cerrar con que hay muchísimos puntos que podemos desarrollar, muchísimas cosas que cada uno podemos tal vez mandar una lista de sugerencias para que pues se pueda llegar a todo lo que podemos replicar, ¿no? Que funcione en otras partes del mundo. Claro. So there's fortunately so many case studies and lists that we can share so that we apply this in our market. Muchas gracias, Gaby. So like Gaby is saying, we can definitely learn from what's happening in other countries, in other legislations, but at the same time, I want to highlight the strengths that Mexico has and how it fits with the overall panorama in geopolitics, in public policy. Entonces, al mismo tiempo que nosotros podemos aprender de estos casos de estudio, vale la pena que los escuchemos entendiendo cuáles son las fortalezas de México y en el panorama geopolítico. So, for example, one of the main problems right now in not only games, but in the global tech scene is that China and the US are decoupling their economies. Una de las grandes oportunidades es que China y Estados Unidos están separando su economía. Al mismo tiempo, China tiene el problema de que ya no es el país con la mayor población, ya es la India. Su población también está envejeciendo y sus jóvenes que acaban de salir de la universidad no encuentran trabajos. So at the same time that China is decoupling their economy, they're losing their biggest market, which was the US. They are not anymore the country with the bigger population. That is now India. And young Chinese people just graduating, they're not finding jobs. So companies like Huawei, for example, who are forbidden to operate in the US, así que compañías como Huawei, que tienen prohibido operar en este momento en Estados Unidos, buscan nuevos mercados en donde puedan ellos dar varios aparatos que serían muy benéficos para nuestra industria, porque necesitan trabajar con la gente que está creando nuevos programas, nuevas propiedades intelectuales y que no tienen el problema como Estados Unidos, que ya los prohibieron. So there are companies like Huawei who want more people to create technology, new IPs with their products, but they cannot do it anymore with the US, and potentially we could do that with Mexico. En la otra cara de la moneda también está Arabia Saudita, que por eso es importante que tengamos presencia de ese lado del ecosistema, que ellos tienen el otro problema. Ellos, a diferencia de México, son una población pequeña. Ellos no tienen muchos desarrolladores y lo que tienen es dinero.
So Saudi Arabia and the Middle East, they have the opposite situation. They don't have a big population like Mexico does. They don't have a lot of developers. What they have is money. Así que Arabia Saudita está creando su ecosistema desde cero con dinero. Está creando enormes empresas, está invitando a que desarrolladores como nosotros colaboremos con ellos para crear videojuegos y empresas de videojuegos desde cero. So the Saudi Arabia government is inviting developers like us to collaborate with Saudi Arabian companies in order to create from scratch their ecosystem and their games in order to compete internationally. Así que afortunadamente nuestras organizaciones ya son bastante competitivas en lo que nosotros estamos haciendo, cada uno. Pero si además conseguimos los aparatos de Huawei, si además hablamos con el gobierno de Arabia Saudita, que está desesperado para, con su Sovereign Fund, crear videojuegos, nuestros respectivos proyectos obviamente tienen un empuje internacional. So our respective organizations, they are already doing what they do best. But if in addition, we seize these international opportunities, then they get international impact and international help, which naturally helps everyone for job creation, que naturalmente nos ayuda a todos para crear más empleos. ¿Algún otro comentario? Any other question, comment? Gabriela, una duda. A través del CONACYT, Bancomex, NAFIN, no había apoyos en el pasado, o sí había apoyos para el proceso de incubación y para proyectos. Cesar asks, have institutional supports here in Mexico, like NAFIN, like CONACYT, have they supported our industry before? Go ahead, Gaby. Hola, ¿qué tal? Sí hemos buscado apoyo de NAFIN y sí cuentan con algunos apoyos, pero las producciones a las que apoyan ya estamos hablando de 20 millones para arriba, ¿no? Están buscando producciones costosas. También te regresan algunos impuestos, por ejemplo, los que han podido utilizar estos apoyos han sido producciones americanas, como las de Mel Gibson, que se han grabado en México, pero producciones mexicanas que la verdad no llegan a los montos. Estamos ya hablando ahí de 100 millones de inversión para que te regresen los impuestos. Entonces, la mayoría de las producciones están abajo de los 20 millones, sinceramente. Yeah, so these funds, while they do support big projects like Mel Gibson's movies, they are too big for what video games need in lower amounts. Myself, my company, we have also won, for example, ProSoft, Cesar. And while in that area, it was more or less a competitive amount, the bureaucracy was so big that tragically, I never recommend anyone to win again that kind of public money. Ilya, you have some thoughts too. Please go ahead. It's not the thoughts at this point, but I just wanted to clarify like the overall idea, because I'm like we're talking about a few different things, and I just want to have like an idea of like the finite goal formulated. Like, did I get it correctly? Like this whole discussion is about how to make Mexico's game development industry more just more. Like that's the angle that we're looking at it, right? Claro, me gustaría tener claro cuál es el objetivo de nuestra discusión, es cómo hacer más grande la industria de videojuegos en México, ¿correcto? So definitely, Ilya, that is one way, and we're listening to what each of our respective companies, sectors need. So fortunately, since as you know, technology and games are very broad, and that's why, fortunately, there are different opportunities. And this is just a starting point to hear each of these different areas. And eventually, naturally, we'll focus on the very few that can actually be more meaningful for more organizations. Ahorita estamos escuchando todo el panorama y eventualmente vamos a enfocar en las que pueden obviamente beneficiar a la mayoría de las empresas. So the idea is to take the broad scope of like everything and then narrow it down to a specific like call to actions that are like, you have to do Exactly. this. Okay. Yeah, Gotcha. in the follow-up dialogue that Cesar mentioned with Julio, with Marco. Sí.
Así que ahorita estamos nosotros platicando para después aterrizar en estas conversaciones que ya se plantearon para la siguiente ocasión. Any other comments, questions? Because I have to tell you, Cesar, Ismael, when I invited my colleagues, they were asking, really? Does the Mexican government care about games? So this is the moment for you to ask the hard questions if you have any about our industry, because we're so happy to meet each other. And I believe that the way for this dialogue to be actually productive is to make the hard questions, hard comments right now. Go ahead, Maprang. Yeah, so I guess the hard question for me would be why wouldn't the Mexican government care more or pay attention or allocate funds towards a creative and technologically advanced industry like gaming? ¿Por qué el gobierno mexicano no invertiría, no apoyaría a sectores que tienen gran tecnología como videojuegos? ¿Por qué no ha ocurrido? I would say lack of vision. If you would want to call it one thing, it's lack of vision, foresight. There's an advantage, though. What I was mentioning through Gabriela is there's, for example, CONACYT. As I remember, and Javier's right. I mean, walking and meddling through Mexican or any country's bureaucracy is always less than fun. But I remember CONACYT used to have projects where they would fund startups and basically, and how would you say it, fondo perdido para ciertos proyectos de capacidad intelectual para el país. They would basically fund for free or and eventually what they would ask you is for you to prove that you're actually advancing technologically. I think the natural or the easiest way for the federal government to get involved and to help the industry is probably through CONACYT and through NAFIN. And there's also another advantage. I mean, we could also go through state governments. So state governments can also do a lot. State governments have their own funds. State governments are autonomous, and they can also, if we sit down and we get a governor to buy into these projects, I'm pretty sure, for example, Querétaro would be interested. Guanajuato might be interested. It's not in our party, but I'm sure Nuevo León would be interested. I mean, there are several state governments which have a lot of potential and which have the human resources and talent and the conditions that would be very interesting for the gaming industry. Absolutely. Thank you, Cesar. And those funds are called non-recoupable, fortunately. Yeah, we have those kinds. And for example, myself, like I mentioned, I was able to win one of those. Go ahead, Gaby. Hola, sí, definitivamente con CONACYT había también un apoyo así que se llamaba RENIECYT, que era justo para empresas científicas y tecnológicas, en donde te tenías que dar de alta, hacer un proceso de comprobación, y sí, definitivamente había apoyo, apoyos pues pequeños, diríamos, ¿no? De 1 millón, 2 millones, bastante buenos. También el FONCA, ¿no? Definitivamente apoyan proyectos también, no específicamente de videojuegos, pero sí de tecnologías inmersivas, en donde puedes ya también estar hablando de otro tipo de videojuego, ¿no? Tal vez multiplayer, en un espacio físico. Claro. También teníamos Pro México, que también funcionaba bastante bien, en donde había apoyos para exportación, importación, para abrir empresas en otro lugar, para viajar, ¿no? Para ir a ventas de productos. Y ahí también era al revés, o sea, tú financiabas y ya después, si lo hacías y lo comprobabas, entonces ya te pagaban y te daban el financiamiento. Entonces sí, han habido varios, pero tristemente actualmente no contamos con eso. So yo creo que tiene que ser más allá de un tema de apoyos y digamos que el CONACYT tenga un programita, en mi opinión, tiene que ser un eje de desarrollo nacional, tiene que ser uno de los ejes importantes
porque vas y impactas transversalmente, como decías, en muchas políticas públicas. Tú vas a necesitar que la Secretaría de Educación Pública y las áreas de educación superior te den apoyo y respaldo. Vas a ocupar apoyo de la Secretaría de Economía, vas a ocupar apoyo de la Secretaría de Hacienda y de muchas áreas que impactas transversalmente, pero que además le vas a generar grandes réditos a través de tributación, a través de desarrollo tecnológico, a través de empleos mejor remunerados, de oportunidades, a través de poder accesar desde México un mercado global. Ya no estás necesariamente sacándole ventaja a nuestra ventaja geográfica de estar cerca de Estados Unidos, sino que puedes impactar en Europa, puedes impactar en Asia, con tecnología y con cerebros mexicanos. Yo creo que la próxima administración y parte del plan de trabajo de esa próxima administración y de la oferta ahora sí que de oferta de campaña debe de ser desarrollar nuevas áreas que lo que requieran es trabajo mental. Nos quejamos los mexicanos que el sector manufactura y maquilero nada más nos tiene haciendo piezas. Bueno, esto es el futuro. Y si lo queremos hacer bien, tiene que ser transversal y tiene que ser impactando en todas las áreas de la economía y de la educación que se necesitan. Absolutely. So like Cesar and Gabi were mentioning, there have been, fortunately, this government support, but we needed to actually have an impact all over different states because fortunately games have that potential. And that can be not only cross-beneficiary, but also cross-taxable, which naturally will benefit governments and eventually services for the public. Ilya, please go ahead. Yeah, I was just gonna think out loud. So in order to support the tech industry, which game development is, it's very important not to only focus on like business side of it, like legislation is kind of everywhere. So not only like incentives for businesses, but also the education. Because for example, like just a simple very simple thing, it's very important to know English when you are in game development field, because everything, all your documentation, all your resources, all the knowledge exchange forums and bases are English dominant, and it's not going to change anytime soon. Like there is information in every language, but it's like bits of it, it's like fractions of percent comparing to what you can find in English. And then that's one thing, just like the overall language education has to rise for adopting the tech industries. And then furthermore, there have to be some sort, I'm not a legislator, right? So just speaking out loud, thinking out loud. So some sort of educational incentives to create more universities that are specifically targeting that area. So like not just a general like software engineering or general computer science, which is very abstract. Like what are you doing after computer science? Like you study computers, like it's very it's very pointless. Yeah. So it has to be more precise to what you do. So for example, in the Netherlands, there are quite a lot of universities that are University of Applied Sciences, where you learn what you apply. So basically, if you do games, you learn games, and it also could branch into like game design, game development, as if like programming, engineering, and then to art. So it's like all separate branches, as it's multidisciplinary field. So that's really important to keep in mind, that for those new jobs that are gonna appear, those specialists, in order to be proficient in them and not learn by trial and error, which is also a way to learn definitely in the tech industry, but it will be nice if there is like this little caution step that pushes you forward and helps you to succeed faster and basically be a more useful professional sooner. Like at the end of the day, you can become a professional just through self-learning, as many of us here are. But it does help to have education that's related to, like, it's it's narrow, as we are talking about narrow steps. So that's my 5 cents. Dos recomendaciones importantes que nos hace Ilya es la primera, obviamente, hablar inglés, porque aprendiendo inglés uno puede acceder a mucha más información, es simplemente el idioma de nuestra industria de videojuegos. Y por otra parte, en Holanda ocurre como hay universidades que en lugar de ofrecer una ingeniería en general, son ingenierías mucho más especializadas, específicamente en videojuegos o incluso dentro de videojuegos
subespecialidades desde la licenciatura. Entonces, eso ayuda para que en lugar de un conocimiento general, inmediatamente puedan ponerse a trabajar, a construir. Thank you so much, Ilya. In this sense, for example, while necessarily this, let's say, basic areas are always enforced and will continue to do that, like learning English, like better education. At the same time, I always invite our industry to think about the 80-20. That is the, fortunately, easier steps that we can do that can have the bigger impact. So for example, in my case, you can see here our video game. I can gift thousands of keys of my video game because it's digital. Así que yo siempre invito a que siempre pensemos en formas de colaborar con el 80-20, es decir, de lo que menos nos cuesta, de lo más sencillo y que al mismo tiempo puede tener el mayor impacto. Una de ellas, por ejemplo, es que yo puedo regalar licencias de mi videojuego porque afortunadamente es digital. Puedo regalar miles de licencias. So one thing that many game companies are looking for when you are pitching to investors is how many players you have. Así que algo que recurrentemente te piden cuando estás pitcheando, cuando estás buscando inversión privada de videojuegos es cuántos jugadores tiene tu videojuego antes de recibir la inversión. Entonces, si nosotros, gracias a colaborar entre nosotros o con el gobierno, conseguimos que algunos de nuestros videojuegos, en este caso, por ejemplo, de la historia de México, se utilice en alguna escuela, esos son números que afortunadamente al gobierno le ayuda porque es algo que le va a emocionar a los niños. A mí no me cuesta y nos acerca a la inversión privada. So if kids get to learn, in our case, for example, the history of my country with video games, naturally they will be more excited, but those players are numbers that are really useful in order to actually get private money from real investors. And that distribution channel, y ese canal de distribución, puede ser relativamente económico, can be relatively economical because, again, I can distribute those licenses for free since they are digital keys. Y esas licencias son gratis porque son digitales, afortunadamente. Maprank, please go ahead. Yeah, so we don't have much time left, right? I really like all the points raised by other people who joined the dialogue here today. I think I want to leave you guys with my very last thought. I think also that supporting the gaming industry in Mexico is not just about entertainment, right? It's about embracing technology, fostering economic growth, and positioning Mexico as a global hub for innovation. Like I mentioned earlier, there's also this duality where the intricacies of software and hardware shape the gaming experience. But this duality, though, it doesn't only shape the gaming experience, it also shape other sectors. Example is from my own company, right? That at Checkmate, we adopt aerospace inspired quality assurance methods, and then we apply them to the gaming industry. Later, we are also looking to expand into automotive industry as well. That's the reason why I was thinking of moving to Mexico City later this year. And this whole thing, it only goes to show that if the Mexican government paid more attention and allocated more support towards technological sectors, then there would be a lot more opportunities on all fronts, education, right, and foreign investments, etc. Because a lot of the technological sectors these days are very, very intertwined. In Los Angeles, for example, last month, I was there for the Tech Week. The aerospace sector in the United States, in LA, is looking for dual technology use cases where they can get inspired and apply technology know-how from other sectors, such as fintech and healthcare. Yeah. Entonces, Maprank ofrece sus conclusiones y eso es que la industria de videojuegos afortunadamente tanto puede aprender como puede impactar de forma transversal. Por ejemplo, ella lo hace con la industria aeroespacial. Ella tomó varias de sus prácticas de quality assurance, de control de calidad de la industria en la que trabajó y además de aplicarlo afortunadamente en videojuegos para mayor control de calidad de nuestros juegos, también esto que está desarrollando eventualmente lo puede llevar a la industria de los coches, que obviamente
Ciudad de México en ese sentido es particularmente atractiva para ella porque aquí hay obviamente toda esta cadena, videojuegos, aerospace, coches, y ella acaba de estar en Los Ángeles. Entonces, en esa ciudad, en un evento de la industria, ahí se notaba cómo afortunadamente esta cross-polinización es algo común y es algo que le gustaría ver más en esta ciudad, en nuestro país. Another opportunity benefiting of our last minutes together is that Saudi Arabia, like I mentioned, they love when they get invited to do anything because tragically, until recently, they have been kind of the ugly duckling of global policy. Arabia Saudita le encanta que le inviten a eventos oficiales porque hasta recientemente era algo así como que el patito feo en política pública. Because of naturally they have different rights for women and for different sectors of their society, and games naturally they want all forms of expression, so they are slowly changing. For example, movies have recently been allowed for everyone in Saudi Arabia, and with games, like I mentioned, they're also doing that. So for example, dinners, lunches, breakfast with the official representation of Saudi Arabia, they love that because usually they don't get invited and they have a lot of money to invest quickly so that games can be created with the seal of their Saudi Arabia presence internationally in games. Así que desayunos, comidas, cenas, eso les encanta a las representaciones de Arabia Saudita porque normalmente no han podido participar en la industria de videojuegos y ahorita lo están compensando con dinero. Entonces es algo que también recomendamos que podemos hacer juntos. If we can do something together with any area of the government just by being there and naturally with my industry friends who may be interested, esa es una forma de conseguir dinero si nos reunimos con Arabia Saudita y quien quiera participar de videojuegos y del gobierno respectivamente. So maybe with this, we can start saying our final thoughts and establishing next steps. Así que con esto quizá podemos ir concluyendo y definir los siguientes pasos. I don't know if anyone, Cesar, go ahead. Just wanted to say I'm also going to have to leave in a few minutes, but I will be in Mexico City on the 9th and the 10th of August. So we could talk offline and see how the schedule is and how those dates work and see if we can set up an in-person meeting. Absolutely. In the STEM and get Julio on board, get Marco on board, and start moving forward. Absolutely. Thank you, Cesar. We lost Gabi, but she's joining again. Ilya, please go ahead. As my last words in this call, I'd like to say a big compliment and a sign of appreciation to this idea. Like, it's amazing for the government to have a direct or semi-direct, of course, contact with actual representatives of the industry they're interested in, and to hear the opinions, not just not to actually boil some legislation between themselves, but to take it out and ping pong it upon somebody from outside. And it's very I think it's a great idea. I don't know how it's gonna actually work in the long run, but it really is sounding well in my mind that the people who are invited are, let's say, not directly incentivized. Like for example, I personally, I am not having a direct interest in Mexico's legislation, so I'm not gonna say something that's like promoting my own personal interest. I'm just gonna speak out my mind in a way that's making more sense, and that's gonna be not necessarily always the best way, but it's gonna be the most truthful way. And I'm not saying it has to be just me or like a couple people. The more the people are there and the more spread out this opinion is, the more actually value would end up in Mexico's legislation, and the next steps would be the most efficient and hopefully work towards a better future. So yeah, good job, guys. Thank you, Ilya.
Thank you. So, Ilya ve como un gran encuentro porque él directamente no tiene un interés al no operar todavía en México, no ser legislador, no ser parte de la política. Entonces, le parece muy saludable que se invite a gente internacional para que de esa forma necesariamente sea un diálogo honesto, un diálogo directo, donde estas mejores prácticas internacionales, más obviamente lo que nosotros discutimos locales, pues lleve hacia políticas que sean realmente alineadas con lo que se requiere en nuestro país y para futuras empresas que se puedan mudar para acá. Thank you, Ilya. Anyone else, some closing remarks? Maybe Arturo, you can help me by sharing the next event, the next call. So like you said, Cesar, we have in mind that naturally we can continue the chat with you and with companies in video games. There's a very close sector that can help also very interesting thoughts, and those are YouTubers and streamers. So YouTubers and streamers, they play our games and they reach millions of people. So in Mexico, we can have a conversation with them just before games come, so that naturally they get to meet, to explore, to ask the same questions like we're doing right now. Otherwise, when it's time to actually vote, well, young people don't know necessarily the candidates. So this way we make sure that the people that young voters are watching every day, are listening every day, well, maybe they can inform a bit more about what dialogue is happening with the industry they love the most, which is games. Si nos puedes compartir, Arturo, el vínculo para esta conversación con streamers y con nuestros compañeros que quieran unirse a ese siguiente diálogo. We cannot depend on having this kind of dialogue every 6 years, like many things, sadly, in Mexico. So I appreciate a lot that each of you joined us today for hopefully this recurrent, healthy conversation with friends from all over, not only the world, but also from different sectors of our very dynamic games industry. Any other closing remarks? Maybe that's it. Por favor, Jacobo, adelante. Bueno, voy a hacer lo más breve que pueda, porque entiendo que ya llevamos un ratito aquí. Solo me gustaría poner algunos puntos sobre la mesa. Tal vez si va a haber alguna otra reunión, poder incluso pues, yo llegar con un poquito más de aportación en estos puntos. Gracias a la comunidad que tenemos y a la presidencia de la IGDA, pues tenemos acceso a muchos estudios independientes de videojuegos en México y Latinoamérica, pero ahorita me voy a enfocar en los de México. Y pues bueno, poniendo como que los problemas que he visto, soy abogado, mi profesión es ser abogado, entonces de repente entre la charla, pues salen temas importantes que son los que detienen muchas veces el avance de los estudios o que los hacen cometer errores. Y esto es muy común, entonces tal vez yo creo que aquí se pueden hacer políticas públicas y si no políticas públicas, tener acercamiento entre estos entes de gobierno y los desarrolladores. ¿A qué me refiero? Principalmente al INPI, ¿no? Hay muchas dudas respecto a cómo tener este acercamiento para el registro, para de marca, cuál es el alcance, qué tanto pueden hacer, cuánto cuesta, etcétera, etcétera. Entonces, digo, no es que me sea tedioso hacerlo, pero pues sí tenemos que estar dando asesorías cuando nosotros tenemos bueno, pertenecemos a un grupo de desarrolladores, hay más de 200 en el WhatsApp donde estamos, y aquí se hacen unas pláticas mensuales, deep dives. Entonces, dentro de estas deep dives se tocan diferentes temas, pero sería muy interesante acercar a alguien del INPI y que diga, oigan, ¿sabe qué? Mire, tenemos estos programas, se hace de esta manera, se hace así asado, ¿no? Creo que sería muy conveniente. Y lo mismo podría figurar para temas contables, para temas de cómo empezar una startup, porque es muy común que las universidades actualmente lanzan muchos desarrolladores de videojuegos, pero los lanzan así, pero muchísimos. Y al momento de que ya están trabajando, como bien mencionan, 4 o 5 años de desarrollo, y en ese tiempo que ya invirtieron de su dinero, de pronto, pues ya perdieron su propiedad intelectual, no saben cómo arrancar el tema contable, no saben cómo iniciar una empresa, y ese, te lo juro, dentro de las entrevistas que hemos tenido, es un problema que abarca más del 60% de desarrolladores y creo que sería muy interesante y muy importante que el gobierno tomara
parte de esto. Algo que mencionaron, me encantó el ejemplo que pusieron de la India, de las 4 horas de, por decirlo, de televisión nacional. Eso está excelente. Tristemente aquí casi no se oye la hora nacional porque es radio, pero si pudiera haber otro medio, estaría excelente. Yo creo que sería una gran oportunidad para los desarrolladores. Y esto me invita al último tema que tengo aquí anotado, que son los medios. Ahorita qué bueno que escuché lo de los YouTubers y demás. Nosotros hemos tenido o tratado de tener acercamiento con YouTubers, con streamers, con empresas grandes de televisión, de radio, para promocionar a los desarrolladores de videojuegos independientes. Y es muy triste lo que les voy a comentar, pero es verdad que es así de, ¿qué crees? Si yo presento este juego independiente, yo tengo 600 viewers, voy a perderlos, voy a tener 100 o voy a tener 80, no me interesa, yo voy a seguir transmitiendo lo que transmito, ¿no? Y esto te hablo de youtubers independientes, streamers independientes, pero acercándome a empresas ya grandes, pasa exactamente lo mismo. Así de, oye, ¿qué crees? Me jala más Fortnite que hablar de Claro. tus 3 juegos que traes ahorita independientes. Entonces se hace un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque estos Totalmente de streamers, acuerdo. youtubers y canales van correteando a Fortnite, a Roblox, a Claro, Overwatch, a todos, no los pelan. claro. Y los que vamos correteándolos a ellos, pues tampoco nos pelan, ¿no? Entonces se hace un círculo Sí, muy, muy raro. Y no me dejará mentir aquí Narciso y creo con Arturo que ya he tenido algún acercamiento en Outline, que es muy común estos problemas y pues bueno, los pongo sobre la mesa. muchas gracias, Jacobo. Em, Creo que con esto podemos concluir porque sé que muchos de ustedes ya están en zonas un tantito agresivas a su lado del mundo. So with this we can finish because I know that it's very late in your respective time zones, but thank you so much. So the next dialogue will be like Cesar and Ismael mentioned, potentially in Mexico City. We'll find a way so that our organization, the International Play Alliance, shares an invite with you. And also we'll meet at Germany. Those of us who are going there to Gamescom, también we'll also meet there. Entonces los siguientes diálogos van a ser en Ciudad de México, un poquito de antes de Gamescom, y también allá en Alemania, los que vayamos por allá. Arturo, adelante. Gracias, Javier. Perdón. Ya compartí el enlace, es agenda de Google Calendar. Me falta ponerle la llamada de Zoom en su debido caso y si hay cambios en el calendario, pues los hacemos. Sí, no pasa nada. Mediante ustedes que dieron RSVP con la IPA, ahí obviamente les enviaré esta siguiente invitación a llamada. El siguiente tema va a ser más PAN y también más videojuegos. Entonces va a estar bien interesante, estoy seguro. So the next conversation will be more about Mexican politics and more video games. So very exciting, I'm sure. Sí, Thank you Javier, so much. perdón, Adelante. concluir, hemos tomado precisamente de lo que aquí se ha mencionado. Entendemos ya un poco más claro las preocupaciones que la industria bien lo mencionan y tengan la seguridad que estamos a la disposición, como bien lo mencionaba César, de poder contribuir con ustedes, de aprovechar la plataforma electoral 2024 también para que políticas públicas recojan esas preocupaciones y solucionen problemas, sobre todo que están enfrentando la industria, ¿no? Quedamos a la orden, pendiente, y claro que le estaremos dando continuidad ahí con ustedes. Muchas gracias, Ismael. So the National Action Party has been taking notes so that they reflect in the agenda what we need as an industry and the dialogue continues. Nos vemos entonces y estamos en contacto. Gracias, Jacobo. Seguiremos en contacto también con la IGDA. Cuídense y buena tarde, buenos días, buenas noches, donde estén en el mundo. Muchas Thank you so gracias. much. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. See Buenas you. tardes. Bye.